මෙතන පදිනවා නේ බෝඩ් එක මේ හරියට Chris, you come inside, Chris. Let me hold your flowers. Sorry, I can't have this. Sorry, I'm writing for all of you. Shall we do it together? You can do that. Yeah? A very good afternoon. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. As we do things in Sri Lanka, we will now light the traditional oil lamp and set this path of hope. May I invite His Excellency Denis Shaibi, Ambassador of European Union Delegation to Sri Lanka and Maldives, His Excellency Holger Stoiber, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Sri Lanka, His Excellency Eric Lavertiu, Ambassador of France to Sri Lanka and Maldives, Ambassador of Italy to Sri Lanka, Her Excellency Tanya Gwangreef, Ambassador to the Kingdom of the Netherlands in Sri Lanka. Niha. සමුද්‍රී ගෘහාර්ථික සුත්‍රමූල්‍ය ස්වයංපැකියා සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ශ්‍රීහාන් සේමසිංහ මැතිතුමන්, මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මැතිතුමන්, ඒ වගේම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ සහ අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් WH කරුණාරත්න මැතිතුමන්, නෝරේලිය මහ දිසාපතිතුමන්, සමුද්‍රී අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් CD කළුආරච්චි මැතිතුමන්, ඒ වගේම ක්‍රිස්පිස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති නෙළුම් ක්‍රිෂාන්ති ගුණසේකර මහත්මිය, ක්‍රිස්පිස් ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂකා ආශිකා ගුණසේන මහත්මියට අපි බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කොට සිටිනවා මුල්තිල් පහන් සුළු දැල්වීමේ කටයුත්තට සහභාගී වෙන්න.
ஒரு மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வு இடம்பெறுகின்றது. இந்நிகழ்வின் பிரதான அதிதிகளால் மங்கள விளக்கேற்றப்படுகின்றது. ඒ වගේම අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ට ආරාධනා කොට සිටිනවා. එමෙන්ම නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ට ආරාධනා කොට සිටිනවා මහත් සුළු දැල්වීමට සහභාගී ලෙස. Come, he's going to explain the process, how it works. Warmly welcome to the Business Service Center, Nuwara. So this is the main web interface for this system, and this facilitates in numerous ways for the SME. When SMEs come over here, he has to get it open. So initially, there are multiple services provided in this section. So business registration, approval, license and certificates, capacity and skill developments, technology and innovation related services, financial services, and providing market facilities. Finally, research and development. So the SMEs, when SMEs come over here, he can get these services from this field. So he can select what the services he requires at the moment. For example, let's say registration, and we want the details of them for further purposes. So therefore, we ask them to register. If he is registered, then they can select theirs. Is it all three languages? Yes, it's about You can select five language languages. you Yes, I will show it. And they can enter their NIC number, code here, and print it open. So you will get a token similar to this. So it contains all the information about him as well as his token number. So when the people has called him, the number will display over here in this screen. So he no need to worry about or inquire from the staff members. Very easily he can go to there. So the system will direct them to a relevant resource person. On the other hand, it provides a lot of services. So all the services are showing over here: financial services, training programs, consultant service, and NGOs which are supporting for the SMEs likewise. And these informations are gathered by these staff members over here, and they will link other parties who are facilitating to the SMEs. So for example, there are training programs, we go inside that. So people who are providing training programs are linked on it, then they can directly go to their website and get the service from there. And apart from that, all the SMEs coming to this place are registered, and their concerns also registered with the system. For example, this is the one person who comes here. Over here, his details are shown, and here we can open a ticket for them. And later on, he can see all the tickets and the status, what happened to that tickets through his home. He no need to call or come to this place. And this supports tri-languages, so very easily they can understand from their mother tongue. And apart from that, there are all the relevant information they can upload over here if it is needed. One of main service provided over here is business registration. It will be explained by the channel. මේ තමයි බිස්නස් ව්‍යාපාරීකරණ පද්ධතිය. මෙතෙන්දී මුලින්ම ව්‍යාපාරයේ නම සොයා බැලීම සිදු කරනවා. මෙතෙන්දී සොයා බලන ව්‍යාපාරයේ නම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය Translation එක කරන්න වෙන්නේ. So here
basically what we are doing is registration name of the container. So when someone comes over here, then you can check whether the name is available. So that is what is called. So they can suggest the name. So next. And when he inserts his details, so this is a online platform, so they no need to even come this place from the platform. They can insert this information, and then so these are the information, and there's a dashboard which shows all the information relevant to that. And apart from that, it shows the number of requests come for the registration and number of processing requests and what are the approved, what are going to approve and the approved requests. So through this dashboard, they can very easily understand the process and this current status of the registration process. And you don't need to pay anything for the registration? There's a payment for the registration, but not for the system. That for the facility is free. And where do you pay for the registration? You can do it through online. So and finally, you just get, so there are the process, so you know that you need to get approval from the Brahma Sevaka and the other people. So that also done through the online, so they know. Okay. Could you show us how it works? Yeah. The payment. You want to register your company? Yeah, no, yours. It's called the French touch. Okay, yeah. So well, so by the office, by the bank, online payment. Okay. Yeah. Let's start from the beginning. Yeah. Okay. If I want to, voilà. Yeah, you can enter the name which you are looking for. Yes. It does. Oh, sorry. Ah no, that's already no. That's my new name now. Show me how it works. Yeah. No. Okay. English. Yeah. No. Go. Could you? Right. Well, okay. So let's say. Wait. Okay. Okay. So now I put a name, a phone number, a password. Okay. So not mine. With yeah. Okay. Okay. So well, I have. That's You have the new registration or a new registration or a registration already done? Where are we? No, okay. So I don't know that. Well, it's copyrighted. Yeah. Okay. National card recommendation from. So what? Okay, I need what? Of course, national identity. Okay. And the recommendation from the government is the officer for the village. Okay. And recommendation from the development officer relevant to this So subject. I need to have already these two things. No. You can get through the system, right? So these information. So after just requesting So this, I have only these three things that I need to register. just one.
uploaded by the Brahmanadikari and the development officer. That is not the... And that's all? Yes, that's all. That's all. And after I go to payment. Payments and... So when they uploaded these things, you can either attach this list. And that is the actual price of the registration. It will be... Yeah, that's actual. It's 410 rupees. Okay. Okay. So and after I can pay by. By online. Ah yeah. By Okay. bank, I should by the office. So it is an office here to pay. And the DS office, right? DS office. Just go there, come back with Okay. Okay. Or else go for the bank and just pay. And otherwise you can go for the online pay. Okay. That is very... Okay. So and after that's finished. Yes. After my payment, I got the certificate. Like this. everything is online and in real time. Okay. What happens is that this downstairs doesn't have these. You have to go back. Within the normal process. Yeah, that's and so I can get a hard copy here? Yes. Ah, yeah. Just Yeah. print. Okay. No. So this is a sample copy of Yeah. Okay. goes through the actual process. Okay, so, okay. Ah, yes. Okay. Totally summary of This system shows here there are around 2,000 already registered or get the registration Yes, that's waiting. for the 16 and issue count, and there are Progress of the 4 district. You can. The full district. Yeah. and you can see there are number of Okay, it's by district. district wise. Yes. Okay. Yeah. Through this you can monitor which So this is area the Montbagala district. All the DS. Division Secretary. Okay. Okay, good. But this is a brand new building. So this is in the form of this is the waiting list. Yes, which have 7 services. So any of the children do any of the services. From that point, you can select the service. So we have to registration, consultants, business service, finances, we do everything. Yes. Separate counters. There are 4 buses. So you have to go this according to the request from there, you press the button here. This is one of the most attractive outfits of these officers, so-called government officers. What you all have. The G has organized a small function, which is what am I? Are you comfortable with the system? Yeah, I think the authorization from the Registration they got Nuwara district. Then Then at the end of
Salita Production. Congratulations. Congratulations and best wishes. Thank you, sir.
Hello, sir. Hello, how are you? Good, sir, good. Yeah, absolutely. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. I think some of you are a little bit tired by coming up the steps, and actually some wanted a few minutes to catch their breath. So I hope everyone's nicely settled in right now. I welcome you all very warmly to the opening of the Nuwara Business Service Center. It has been a long journey, and it's really a good occasion, and we're all very happy to be here today. As you all know, the MSME sector plays a vital role in the socio-economic conditions of the country, contributing 52% to the GDP and providing employment to around 2.25 million people in the country with 1 million establishments. This sector accounts for 45% of the total employment in the country, while it represents 75% of the total employment in the country's enterprises. However, over 40% of MSMEs are not registered and lack awareness on the benefits of registration and process. Registering an enterprise is a cumbersome process, and a startup has to go to several places to obtain their approvals, licenses, and permits. But all that is about to change. The Business Service Center, or one-stop shop, will help to establish links with appropriate government organizations, facilitate their approvals through a single window. The center will also assist individual enterprises to obtain required services from service providers on technology improvement, product improvement, quality control, skills development, and even access to markets. அனைவருக்கும் வணக்கம். நுவரேலியாவில் ஒரே குறையின் கீழ்
கீழான வியாபார சேவை நிலையத்தினை உருவாக்குவதன் மூலம் அனைத்து நுண் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களும் அவர்களது வியாபாரத்தினை பதிவு செய்தல், அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி பெறல் போன்ற சிக்கலான நடைமுறைகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கு உகந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலும் இந்த நிலையத்தின் மூலம் அவர்களது திறன் விருத்தி, நிதி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் தொடர்புகளை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பரந்துபட்ட மேம்படுத்தல் சேவைகளை, தொழில் முயற்சியாளர்களின் தேவைகளை பூர்ணப்படுத்தும் விதத்தில் இச்சேவை நிலையமானது சேவை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆம், இன்று நுவரேலியா வியாபார சேவை நிலையமானது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவுகளுக்கான வதிவிட பிரதிநிதி அதிமேதகு H.E. டெனிஸ் சைபி அவர்களின் தலைமையில் கிறிசலிஸ் நிறுவனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி திருமதி அஷிகா குணசேன மற்றும் சமுர்தி வதிவிட பொருளாதார, நுண்ணிதிய, சுயதொழில் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஷேயான் சேமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තුල ස්ථාපිත කරන ලද ව්‍යාපාරික සේවා මධ්‍යස්ථානය සමාරම්භක කටයුතු ආරම්භ කරන මොහොතේ මුලින්ම අපි සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා දිස්ත්‍රික්කයේ නැගී එන ව්‍යාපාරිකයන්ට නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ එකම සේවා ස්ථානයක සිට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට මඟ පෙන්වීම මෙම සේවා මධ්‍යස්ථානයේ මූලික පරමාර්ථයයි. එම පරමාර්ථය පෙරටු කොටගෙන අද දවසේදී ආරම්භ කරන ලද මෙම සුවිශේෂී වූ ව්‍යාපාරික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සමාරම්භක උත්සවයේ පිළිගැනීමේ කතාව කිරීම සඳහා මා බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබොඩ මැතිතුමන්ට ආරාධනා කොට සිටිනවා. ආයිබුවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. good evening. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ගරු මැති ඇමතුමාලා, විදේශීය තානාපතිතුමාලා, අමාත්‍ය ලේකම්තුමා, ප්‍රධාන ලේකම්තුමා සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු මාධ්‍යවේදීන් ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තුල යුරෝපා සංගමේ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ව්‍යාපෘතිය යටතේ කිරිසලිස් ආයතනයේ විසින් ස්ථාපනය කරන ලැබූ ව්‍යාපාරික සේවා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සමෘද්ධි ගෘහාර්ථික සුද්‍රමූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු ශ්‍රේයාන් සේමසිංහ මැතිතුමා ඉතාමත් මාත්‍රයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම යසර අපි දිස්ත්‍රික්කයේ සීලම දේශපාලන අධිකාරියට ආරාධනා කරා අසනීප විවිධ රැස්වීම් නිසා ඒ හැමෝටම සහභාගී වෙන්න බැරි බව තමයි දැනුවත් කරේ. ඒ වෙනුවෙන් එතුමාලා නියෝජනය කරමින් සහභාගී වෙන සීලොම නියුක්ත සම්බන්ධ ලේකම්තුමාලා ගරු සීවි රත්නගම ඇමතුමාගේ සම්බන්ධ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාම ඉතාමත් මාත්‍රයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම ගරු ඇමතුමාගේ මැතිණිය මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන සියලුම විදේශීය තානාපතිතුමාලා ඉතාමත් මාත්‍රයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. I would like to warmly welcome His Excellency Danish Chaibi, Ambassador, European Union delegation to Sri Lanka and Maldives. I welcome also other ambassadors, His Excellency Holger Koibert, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Sri Lanka, Her Excellency Rita Giuliana Manela, Ambassador of the Italy to Sri Lanka, His Excellency Eric Lavertiu, Ambassador of France to Sri Lanka and the Maldives, Her Excellency Tanya Gongrief, Ambassador for the Kingdom of the Netherlands in Sri Lanka. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මැතිතුමා, ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් W.H. කරුණාරත්න මැතිතුමා, සමුද්‍ර බන්ධන්සේ අතුරු එක ලේකම් CD කලවයිතු මැතිතුමා
ප්‍රමුඛ අමාත්‍යාංශයේ සියලුම දෙනා, ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සභාපති නෙළුම් ක්‍රිසාන්ති ගුණසේකර මහත්මිය, ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂිකා අසිකා ගුණසේන මහත්මිය, ඒත් එක්කම ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ උපදේශක ඩී.පී. ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රමුඛ මේ කාර්යදී අපට අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් සැපයූ ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ නිලධාරී මහත්මිය සියලු දෙනා ඉතාමත් මාත්‍රයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය, අඹගම නුවරඑළිය කොත්මලේ හඟුරන්ගේ තහ වලපෙනේ ප්‍රාස් ලේකම්තුමියන්ලා සියලු දෙනා දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පළාත් මට්ටමේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන නිලධාරීන් සියලුම දෙනා, හිතවත් මාධ්‍යවේදී සහෝදර සහෝදරයන් හැමෝම සහ විශේෂයෙන්ම අපි ආරාධනා කරා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ඒ සියලුම දෙනා ඉතාමත් මාත්‍රයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය තුලින් අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ඉන්න 23000ක් පමණ වෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඉදිරි කාල සීමාව තුල ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම සඵල සේවයක් ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. We hope to provide maximum service to the people of Nuwara through this business service center. I would also thank the European Union for assisting us through the chrysalis. බොහොම ස්තුතියි. Thank you for the welcome address, Mr. Nandana Galabuda, District Secretary of Nuwara Eliya. I would now like to invite Mr. Padmasiri Gunawardena, consultant to Chrysalis, to make a presentation on the objectives, achievements, and the future of the Business Service Center. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Honorable Minister, Your Excellencies, District Secretary, then representatives from provincial councils, other senior government officials, chairperson of Chrysalis, and the staff, and all the other distinguished guests, ladies and gentlemen. And first of all, I wish to thank all of you to give me this opportunity, and I would like to take you through the process and the progress we have made, and also I would like to talk a little bit about the way forward, because we have established this center. Being a person who was involved from the beginning, consultant to the Ministry of Industries, under the development of the SME action plan, it was one of the components that we were trying to develop within the ministry, and then simultaneously Chrysalis has come out with this project under the enterprise project. Then I can remember it was June 2019, the first time we met, the first time that I also met Chrysalis, and we had the discussion, and it was a long journey where we started with those 4 places. We started with Monaragala, and then, of course, there were some delays due to various reasons which are beyond our control, and also COVID pandemic. And finally, we were able to open that center, which was the pilot project set up in Monaragala, and is functioning very well at this moment. Of course, there are certain improvements to be done, which we are looking for. Then, with the lessons learned, it was extended to the other 3 districts, and we were able to open the 3, and this is the 4th one. I mean, starting from Matale, Badulla, and we have come to the Nuwara area of the first 4 group. Anyway, the cabinet has given approval to set up 25 centers in all 25 districts. So I think the Ministry of Samurdhi and the Chrysalis and also all of us are interested and see whether we could extend those things and see whether we could find funding or some other resources. Well, of course, right. Okay. No, it's okay. It's okay.
let us have a look at the objectives. And we are just taking through. Number one is mainly because these all condensed to create an enable environment and a business-friendly environment. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් ව්‍යවසායක හිතකර වාතාවරණයක් ඇති කිරීම තමයි අපේ එක්තරා මූලික පරමාර්ථය. That's one of our main objectives. With that, of course, one of the main thing is, as mentioned earlier, the business registration, where we have been successful in implementing the online business registration. I think I don't have to explain it in details because we all have witnessed that, and there is proof as to how it could be done. It was it's not an easy task. You can implement anything, but there was a lot of change management process that has taken place, and I must mention Monoragala. It was done, especially with the leadership of Mr. Chandana, additional GA who was there. I think we should mention, and also Mr. Tajuddin, who started this at the very beginning. So then we have been able to get the support of Uavellasa University and also a private consultant who did all this. Then coming to the second one is to support the viability expansion of, is mainly concentrated, one is business registration is on the startups. Because a lot of people will not give up, entrepreneurs who are potential will not give up if the business processing is very complicated. Actually, I must tell you at the moment, the Chrysalis and the ministry is now trying to develop, and we are still doing a small study to see how different parts of the country is adopting this business development, business registration process, because it has become a cumbersome process. And now, with that, we would like to sort of propose to the relevant authorities to adopt a standard procedure to the entire country to simplify these procedures and adopt it, awaiting this business registration online one. Then the next one that is to be done by this center is to provide business development services. I would like to highlight the point, the entrepreneurs to be globally competitive level. So in that context, productivity improvement, quality improvement, timely delivery, and those are the skills development, and those are the important things that we need to do. And the BSc Center is expected to facilitate most of those things, and especially the, can I continue? Especially the public sector service provided, mainly SED, NEDA, IDB, and all those entities play a major role, and I would suggest that they have to be part and parcel of this center to be very successful. And everybody, I think, should take up the ownership and proceed further. Well, of course, moving to the next point, the structure. I don't think I'll have to spend much time. It is there in the concept paper is also. But one thing I would like to highlight is that this center functions under the district secretariat. So now we have sort of collectively, it's a tripartite effort, the ministry, Chrysalis, and the district secretariats who have established this. And I think now, if I may to say, a most modern vehicle, you can see that has been given, and the steering wheel is with the district secretariat. So we will, from the point of view of the consultancy as Chrysalis, and also at the line ministries, will provide every effort to move forward in this context. Moving from here, I think I have already explained this.
simplify the regulatory services. Then the next one is access to finance. One of the major issues with the SMEs, and linking with the financial institutes, and also one of the most important thing with the SMEs are to improve the financial literacy of the SMEs. Because then are the major issues where most of the bankers or financial institutes are complaining. Then the competitiveness, I already mentioned about the productivity improvement, technological advancement, technological transfer, standards, linking with the SLSI and ITI to get their things tested, certified, GAP, GMP, ISO 9000 series, HACCP, or whatever the things which would enhance their competitiveness in the global market is one of the objectives where this center should is going to facilitate. Then access to market. Actually, with the COVID, there had been a change under the new normal situation, and most of the people have gone into digital platforms, network, and also online sales, which is achievement that we have, automatically which has come, and also this center has been supporting, and it has improved a lot, and I believe that this is one of the area. Another thing is product diversification and branding, establishing brands, brand names, going for internationals and helping them and guiding as to how it should be done, packaging, and so many things are there where we don't have to speak in length. I think it's understood. So the next thing is, well, of course, the entrepreneurial culture. There are many suggestions that it should start from the school level. At the universities, it should be a subject, and so many things are there, so that entrepreneurs have the pride of being an entrepreneur. Not that everybody should be a doctor or an engineer or something like that, but we find that now a lot of qualified people who are having basic degrees as well as postgraduate degrees are moving into entrepreneurship using their knowledge, and this is what we believe, because a country economy mostly depends on, any country is mostly on the SME sector. Another thing is the women. The majority of the entrepreneurs in the rural areas, if I may say, although men are involved, but the women are behind or sometimes led by women. So these women, the problems faced by women will be sorted out, and any one of them can come to this center and get the guidance to get a business registration, because women have so many issues like mobility issues, and they have to look after their children, household work. With all that, I think center can guide them as to how this, how their business enterprises can be moved. And in this country, only 40% of the enterprises are registered, of which 98% belongs to the micro sector. So by standardizing, by introducing the online systems, our objective is to make them more formalized, to make more and more. You can't reach 100%, you can't reach a large number. If you reach even a 5% is a great thing, from informal to formal, because if you study in many countries also, in the developing countries, these things are there. So at least improving them so that they can get a bank loan, they can develop themselves, they can do exports, and they can go up to that level. And our intention is to get the women moving into, from the livelihood to the entrepreneurship, and that's how they start business generally. So with that, let me take you to the next line, the achievements. This will give you a glimpse of the achievement that we have through this. The third column gives the number of MSMEs. Shared information on bank loans, schemes with MSMEs, and also linking with the banks. And I know Monoragal and all that, they have had banking clinics, institutes, and working together. The central bank, the commercial banks also have taken part in our workshops, and also has given a lot of support to this. Then
The second one, that clinics, there are 65 banking clinics which we have done so far. Then market. Limited MSMEs with the business fair linked, provided marketing information to, this is one of the major issues. We are trying to develop a portal, I think it will be there, where they have the access and connect with the link with the EDB and other Department of Commerce or whatever it is, to link and to get the market information for them, where they can come and get the market information, not only market, the supply chain and also other business information. Then linking with online, social media and other market platforms is another issue that we would like to do. Then regulatory, 1,529 has been done, which I explained earlier in detail. And this is a great achievement. But I should mention this center is not mainly focused on this, but it's one of the main issue, but more than that, the others are also very important. So therefore, we are thinking of improving the other areas on finance, marketing support, and also the competitiveness. Information sharing, marketing, transport, shipping, EDB, 15. Then organized technical training programs, 20, where this center will coordinate with the BDS, business development service providers, the public and the private sector, and also the NGO, who are doing a big service to this country, and to link and facilitate training programs. And also I would suggest that most of the programs, there's a complaint to say that the programs are offered what is with them, but we should do it on the need basis. And we have to analyze the needs of the entrepreneurs and then develop programs and collectively work together, especially in the business development services, for the development of the MSME sector. Otherwise, there will be a lot of resources wastage, overlappings, and all that. Then the value chain and supply, other actors with the MSME, like machine productions. I think I would have to mention about the innovations. And also we are working closely with the UBL centers. We are trying to, of the universities, university business linkages, and whatever the research institutes. Also, and so also provide, if wherever possible, incubation facilities through those institutions. Also one thing where we could develop the MSME sector. Now, let me move to the other area. The way forward. Actually, the original plan that came out with Chrysalis was to run this as a business model. That's why the one-stop shop name was changed to BSC, Business Service Center, to give a more meaningful thing. And then, in that canvas, where objective is to be self-financing unit, at least to meet the recurrent expenditure. Not the capital expenditure has been given, and the employees are generally also the salaries and wages and other things of the employees will be given by the government servants, but the other things are the expenses where this unit will not be a burden to your district secretariat. And we would like to develop this as a place where people will come in searching the services, and that is to be the center of excellence in this area. Then value addition, services model, then promote BSC. And this is one of the important things, because although you may have a center, but we should have a system to promote this, to go down to the grassroots level. In that context, I think the district secretariat will have a responsibility to disseminate this information within the districts and outside the districts, doesn't matter, but within the districts, through the DS divisions, going down to the Grama Niladhari level, GND division, and then get the entrepreneurs to
use this center to get the businesses and services of this. Then in our plan, initial plan, also in the concept paper is given there, we have recommended a governing body. I think it is one of the essential things. So therefore, I think it's the time that the Honorable Minister and the District Secretary and the other government officials to look into this and form this setup. And also this should be developed to a public-private partnership level. Well, administratively it can be under the District Secretariat, but this will be on advisory capacity and working under, where we getting all the relevant parties like the District Secretariat, the provincial councils play a major role because the registrations and all that are under them, and also the private sector, probably the chambers or the organizations, because we are catering to the private sector. It's all the private people who are getting, so we should cater to them and let them be in this center, and we have to form a very energetic governing body to guide them. And also there should be a manager or a person who is in charge of this center who will be responsible and accountable to this governing body. I think we have to create the cadre if that's not available, cadre provisions, and appoint people on a permanent basis. If people are not certain about their future, they will not take it. With all these things, I think one of the important things is we can set up infrastructure facilities, we can have technology. If we have money, facilities, that is easy. But a long change management process has to take place. Because we are going to work with people. We are going to get the Grama Nildharis to use their smartphones to approve business registration. And Monoragala, they went through that process. And also the center management officers will have to look at from a different point of view. They should work like a private sector place. They should, from the attire itself, they should be in that sense. And I think there's a need for a total change management process that has to take place for this to be successful. And that is because it's very important. They should be their commitment, their behavioral patterns, and also the interest in being here will be one of the important points, and let them take the ownership. And if they do that, and if they find after some time with their work, some of the people who just came there without any idea has become very good entrepreneurs, that will be a great thing, and they will feel it one day, and they will be committed, and even if you want to transfer them out of that place, they will not go. I think this is what my experience, and this is what I would like to highlight. See that we have to now start to basically institutionalize this system and to set up such a system that will not change with the change of transfer of officers, with change of governments, political change of ministers, so that this train will continue to go. So I think that's one of the most important things. So with these few words, I think I have taken your valuable time. And as I did, let us take this forward. And chrysalis means, you see the worm, Singaleng api kino salabaya kiyala, worm, that which becomes the butterfly. Am I correct? Yeah. So now you have a beautiful butterfly in front of this office, swinging their arms. Let us take it and let us move forward with all our efforts. Let all the government sector, let all the private sector people, everybody who are interested, this for the country, and get together and go ahead in a very positive thinking manner. With those remarks, I'd like to thank all of you and wish you a very nice evening. And if anybody wants, you can go through. We give the contacts here.
I don't have to mention everything, and everybody can see that. And with that comment, I wish to thank you once again. Thank you very much for listening to me. நன்றி. கிறிசலிஸ் என்டர்பிரைஸ் திட்டத்தின் திட்ட ஆலோசனையாளர் திரு பத்மஸ்ரீ குணவர்தன அவர்களே. அடுத்ததாக வியாபார சேவை நிலையத்தின் அனுபவ பகிர்வாகவும் எதிர்பார்ப்புகள் தொடர்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு காணொலியை நாங்கள் கண்டுகளிக்க இருக்கின்றோம். අද මෙම වැඩසටහන වෙනුවෙන් වීඩියෝ පටයක් නිෂ්පාදනය කොට තිබෙනවා. ඒ ප්‍රදර්ශන කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට මත්තෙන් අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා අපි සියලු දෙනාටම හෙඩ්ෆෝන් ලබා දී තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගත හැකි. ඒ වගේම කිසියම් දෝෂයක් තිබෙනවා නම් අපේ සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුවත් දෙන්න. මෙම වැඩසටහන මෙම කතා පිළිබඳ පරිවර්තන ඔබට අසා ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. இந்நிகழ்வின் மும்மொழியிலும் மொழிபெயர்ப்பு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கான கருவிகளை நீங்கள் எங்கள் தொழில்நுட்ப குழுவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது சவால்கள் காணப்படின் அவர்களை அணுகுவதன் மூலமாக அவற்றை நிவர்த்தி செய்து நீங்கள் மும்மொழியிலும் இந்த நிகழ்வை செவிமடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். දාහතරේ සකස් කරන ලද කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව සමෘද්ධි ගෘහාර්ථික ශුද්ධ මූල්‍ය සොයන් රැකී හා ව්‍යාපාර සමග රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 2020 10 6 වෙනිදා නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය මගින් සුවිශේෂී වූ කර්තව්‍යයන් හා කාර්යයන් පවරලා තිනවා. ඒ අනුව අප අමාත්‍යාංශයට කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ නිෂ්පාදකයන් ව්‍යවසායකයන්ට ණය පහසුකම්, තාක්ෂණික පහසුකම්, යටිතල පහසුකම් ලබා දීම මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවා අවශ්‍යතාවයන් එකම ආයතනයකින් ලබා දීම අපේ වගකීමක් ලෙස පවරලා තියෙනවා එම ගැසට් පත්‍රය මගින්. The Business Service Centre is aimed at providing business development services to all entrepreneurs in the SME sector. As an organisation that is engaged in promoting the recognition of women in the sector, we believe that the Business Service Centre will enable them to reduce the transactional costs they experience when starting and growing a business. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය ඉතාම ඉහළයි. අපි බැලුවොත් එimhe ජාතික මට්ටමේදී 52%ක දල ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක වෙනවා ව්‍යවසායකින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්. ඒ වගේම ව්‍යවසායකින් අතර ගත්තාම 45%ක් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්. ඒ වගේම තමයි අපනයන ආදායයෙන් 20%ක්ම මොවුන්ගෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සේවය ඒ වගේම ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් අපි ඉහළින්ම ප්‍රයෝජනට ගන්නවා නම් ඊට වඩා අපිට මේ ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වයේ ඉහළ ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවයන් අනුව ප්‍රාදේශීය වශයෙන්, ජාතික වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ව්‍යාපාරයක් සංවර්ධනය කරගෙන යන ආකාරය පිළිබඳව දැක්මක් සහිතව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශය, රාජ්‍ය අංශය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මේ සියල්ලම එකතු වෙලා සමස්ත දේශීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් one stop shop කියන සංකල්පයේ අනුව එක තැනකින් සියලු සේවා සපයා ගැනීමේ හැකියාව ඇති කරන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට තමයි මේ පවත්වාගෙන යන්නේ. ව්‍යාපාර නාමයේ ආරම්භ කිරීම පමණක් නෙවෙයි යම් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ණය මුදලක් ගැනීමට මේ සඳහා බැංකුවල තියෙන ණය ක්‍රම සියල්ල මේ සඳහා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුවක් මෙතන සලසලා තියෙනවා. අපි කුඩා ව්‍යාපාර සංගමයේ මූලික අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරිකයන්ට තම ව්‍යාපාරික කටයුතු පහසුවෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකාරී පරිසරයක් ප්‍රදේශයේ තුල රට තුල ඇති කිරීම. ඉතින් මෙහි ප්‍රගතිය අපිට දකින්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට පෙන්නලා දෙන්නත් පුළුවන්. විශාල ව්‍යවසායික ප්‍රජාවක් පවුන් හිටපු මට්ටමේ අපි අපේක්ෂා නොකරපු මට්ටමේ ප්‍රගතියක් ගත ව්‍යවසායකින් මේ අතර ඉන්නවා.
ව්‍යාපාර සේවා මධ්‍යස්ථානයේ මගින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තුල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් 23000කට පමණ සේවය සැපයීමට ඉදි කල්සිම තුළ හැකි වෙනවා. මේ තුලින් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සමග ගනුදෙනු කිරීම සහ අනෙකුත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය කරන සේවා සැපීමේ ආයතන සමග නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් සම්බන්ධ වී ඉතාමත් කාර්යක්ෂමව කටයුතු සේවය ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මාසයක් විතර යනවා ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරගන්න. මේ පාර දින 4කින් වගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරගන්න ලැබුණා. ඒක මට ලොකු පහසුවක් වුණා. කොරෝනා ප්‍රශ්න තිබුණු නිසා ඒ දවස් ටිකේ සමහර විට දින 4ක් වගේ යන්නේ නැති. නමුත් මම හිතන්නේ මීට දින දෙකකින් වගේ මම හිතන්නේ මේක මේ කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් ඒක ලොකු මේ පහසුවක් වුණා. මේ මගේ කාලය ඉතුරු වුණා එකෙන්. ඉතින් ඒක ලොකු ශක්තියක්. මම ව්‍යාපාර දෙකක් ලියාපදිංචි කිරීම කරලා තියෙනවා. එක් අවස්ථාවක් තමයි මේ තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි ව්‍යාපාර රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැති කාලේ එක ව්‍යාපාරයක් රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාව කරේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඔන්ලයින් ඔස්සේ තමයි ඒක ව්‍යාපදිංචි කිරීම කරේ. ඉතින් ඇත්තට මේ දෙකේ තියෙන වෙනස මට හොඳට තේරෙනවා. සහ ඒකෙන් විඳින ඕන අත්දැකීම මම ලැබුවා. ඉතින් තාක්ෂණය කියන එක ගත්තොත් අපි හැමෝටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අපි තාක්ෂණික යුගයක ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මට ඉක්මනින් හැකියාව ලැබුණා මගේ BR එක ගන්න. ඒක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. කියන්නේ මට වගේම මං වගේම තව බොහෝ අය ව්‍යාපාර අලුතින් ආරම්භ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ අයට මේක අවස්ථාවක් වෙනවා කෙටි කාලයකින් තමන්ගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ව්‍යාපාර කාලේ නාස්ති කරගන්නේ නැතුව කාලය උපරිම විදිහට ප්‍රයෝජන ගනිමින් මේ කටයුත්ත කරගන්න. ඉතින් අපි කලින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්නකොට අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අවස්ථා කිහිපයකම යන්න වුණා. ඉතින් එතකොට ග්‍රාම නිලධාරීතුමියා එන්න සති ගාණක් යන්න පුළුවන්. සමහර විට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියා එන්න තවත් දවස් ගාණක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කනෙක්ෂන් එක හරහා හැමෝටම ඒකේ පණිවිඩය යන නිසා එයාලාට අප්ඩේට් එකක් තියෙන නිසා මම හිතනවා එයාලා ඒක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න නිසා අපිට දවස් 2ක් 3ක් වගේ ඇතුළත කාලයක් තුළදී අපේ BR එක ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව මට අවස්ථාව ලැබුණා දින 2ක් ඇතුළත මගේ ව්‍යාපාරය සඳහා ව්‍යාපාර බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මේක තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න සහ මාධ්‍ය හරහා හෝ මිනිස්සු අතරට යන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. We wish to extend our heartfelt gratitude to the European Union, to the British Council, as well as to Chrysalis for helping and coordinating with the government of Sri Lanka and the ministry to set up the business service centers in one of the 4 major districts. It will enable us to provide a better service to businessmen as well as entrepreneurs who are not in the regular system. Also, this will enable the businessmen to reduce the time of registration which they have taken in the past, basically from 3 months to a period of less than 1 week. This was one of the biggest obstacles we had in Sri Lanka, where people are reluctant to register their ventures, their businesses, because it was such a tedious task and a lengthy process. So now it has come to just a click of a button to get yourself registered and for you to become a member in the formal sector in the Sri Lankan business area. We are once again very thankful on behalf of the government to the European Union, Chrysalis as well as the British Council for helping us to launch these business centers, and also the entrepreneurship program which is carried out in these 4 districts. May I now invite the Chief Executive Officer of Chrysalis, Ms. Ashika Gunasena, to describe the role of Chrysalis in the establishment of the Business Service Centre.
I will keep it very short. I know time is of the essence. Your Excellencies, Honorable State Minister of Samurdhi, Household Economy, Microfinance, Self-Employment and Business Development, Mr. Shehan Semasinghe, Chief Secretary of the Central Province, District Secretary of Nuwara, Honorable Mayor of Nuwara, Secretary to the Ministry of Development Coordination and Supervision, and all other distinguished guests. I think much has been said about the Business Service Center, so I don't need to repeat myself. But as an organization that is really supporting the engagement of women and young people in the way Sri Lanka grows and the way the Sri Lanka's economy grows, it's a very proud moment for us today to really complete the 4th Business Service Center. And our expectation is that this Business Service Center would really engage and enable women and young people and all SMEs to get the regulatory and the business development services that they need. But we do recognize that for it to become impactful, that all stakeholders involved in this process must continue to coordinate and communicate with each other to make sure that the services can be delivered in the way that they should be delivered. And it is already been said that it is very important that we take this idea to the grassroots in order that they can really access the services. Having a wonderfully built service center may not be the end result at all. I think the end result is if Sri Lanka's economy really acknowledges the contribution that is made by women and also young people in the most rural, marginalized areas of the country. So we are very grateful to the European Union for enabling us to conduct this program. And as was said, the Business Service Center is one part of the larger enterprise project that enabled small businesses, that enabled a policy dialogue in Sri Lanka about the SME sector. So we are very grateful for the support, not only the financial support, but the accompaniment and the flexibility that you have provided us to reach our goals. So we are extremely thankful to the EU. We are also very thankful to the Minister and the Secretary and the Additional Secretary for also accompanying us and recognizing the role of the government in this whole endeavor and committing to support these service centers, not only in these 4 districts. As you know, we are hoping to really establish another one in Kilinochchi and in Anuradhapura. But the idea being that such service centers will be established in all 25 districts of Sri Lanka. So we remain committed to support, provide technical support, and to accompany such processes when they get expanded beyond these 4 districts. We are also extremely grateful to the District Secretariat and its staff, as well as the Chief Secretary and his staff for providing us the support we need to make this happen. And as Mr. Gunawardena said, this has been a change management process, as you called it, Mr. Gunawardena. Our staff has worked very hard along with your staff to make this a reality. So we are extremely grateful for all the support that we have received from everybody here and all of the other staff in all of the other 4 districts that established this initiative. So I would also end my words by saying the journey has just begun. So we need to continue to make sure that the Business Service Center will provide and fulfill its mandate. Thank you very much for being here today, and thank you also for your continued support. ක්‍රිසරිස් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමීට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මීළඟට මා බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කොට සිටිනවා මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මැතිතුමන්ට ඔබ මමතා වචන ස්වල්පයක් කතා කරන හැටියට. Very good evening, everybody. Honorable Minister of Samurdhi and all the excellencies, Secretary of the Development Coordination and the District Secretary, all the additional secretaries and additional GAs,
divisional secretaries and all the other public sector officers, media personnel, and the other distinguished guests, especially the entrepreneurs representing small and medium scale enterprises. Actually, I'm very happy to be here today to meet you. Not only that, actually touching this type of innovative project and getting experience of this type of innovative project, which is implemented by the Chrysalis, the CEO of Chrysalis and her staff, which is funded by the European Union. Actually, now that project is being implemented in Nuwara district and as well as Matale district. This nature of project has been started in Matale district and it's going very well. Unfortunately, today my governor is not here as he has a very urgent requirement on his proficiencies. However, he told me that he is very happy about this project and he told me to convey his regard to this innovative project. As my friend district secretary said, the provincial council and the district secretariats, I have 3 district secretaries. We are working together, Honorable Minister. Actually, we are doing a lot of things for the community, tightening hands together, providing some assistance with so many supports from so many stakeholders like INGOs, NGOs, and other government institutions, central government institutions, and so on. As you know, we have spent a lot of big complicated time with last 2 years, and we cope and face a lot of difficulties. We cannot spend our life as we expected. Ultimately, we lose our jobs. We lost our income. We suffered a lot. Now, ultimately, now the economy is facing a lot of difficulties in so many aspects. So, tighten the business, strengthening the business process is one of major aspects of our economy, and this must be strengthened with all the supports of central and the provincial government to local government as well. Now we have to do together to overcome this dominant situation and to contribute our country to increase our gross national product. So the business is one of the key areas to develop. And we have to adapt with number of strategies, and we have to adapt with novel systems, approaches like business service centers. Through only that, we have to overcome this situation. So I think as community of this country, we must live together and do together and do our inputs together without concerning any race or any region or any sectors to overcome this situation. I think the Business Service Center is one of the key initiatives to overcome this situation, to help the situation and strengthen the situation, especially with the small and medium entrepreneurs. So thank you very much, Chrysalis, and thank you very much for all the excellencies. Especially the Minister of Samurdhi is doing a lot of things to the country with rural community. All the best, Minister, and thank you very much for inviting me for this invaluable situation. Thank you. Thank you, Mr. Gamini Rajaratna, Chief Secretary of the Central Province.
Now, the EU has been our staunchest ally in Chrysalis's mission to promote the SME sector in the country. Their contribution in funding, but also in encouragement and flexibility, has strengthened us every step of the way. It is therefore my honor to invite to the podium His Excellency Denis Shaibi, Ambassador, European Union Delegation to Sri Lanka and the Maldives. Thank you. Thank you very much. Honorable Minister Semasinghe, it's a pleasure to do another event with you. It is always a pleasure. Secretary Apuhina, also, very nice to see you again. I would pay a special homage to the ambassadors of the member states who have all traveled from Colombo, especially to attend this project. So we have Mrs. Tania Hongreep from the Netherlands, Rita Manella from Italy, Eric Lavertu from France, and Holger Seubert from Germany. I pronounce the names of Europeans better than the names of Sri Lankans, so that's why I had to do it. But it's really a pleasure to be here, and I will make 3 points to keep it very short. The first one is about the impact of the EU assistance, the second is about gender, and the third is about the program itself. So first, about the impact. The EU has spent in Sri Lanka on this project only 30 million euro. So that is close to 7 billion rupees at the official rate. So this is really a massive amount of money, and it's not easy to make sure that it goes really through the people. You know, it could be given to only a few people, it could be given to big corporations, it could be given only to the government. But here, what the EU did is not to know everything beforehand. It worked very closely with civil society organization, local communities, central government, and local government, and listened to what was needed. So, for example, water was needed. There's plenty of water infrastructure that is needed in these particular districts. So water has been provided to 35,000 people, and with very basic systems that use gravity, local materials that are cheap to maintain and to fix, and that can be really managed by the local populations. For example, the businesses, it has not gone for high-tech businesses, but it has been very concentrated on agriculture, and 600 new businesses have received the assistance. So in short, the EU assistance is really directed at the Sri Lankan themselves. There's no hidden agenda. It is practical, it is sustainable, and it is empowering. And empowering is very important, and that brings me to the second point, gender. You know, we are from abroad, and we are always thinking the potential of Sri Lanka is limitless. You have an island that is beyond beautiful, you have an old civilization, and everything that grows here is the best. But we feel that to get to this potential, one thing that is very, very easy to do is to have more women in power. You know, decisions are taken on behalf of 100% of the population, and it shouldn't be just 40 or 45%, or even, it should be the whole population. And economic empowerment is crucial. So here this project is focused on 200 women-based entrepreneurs and has created more than 1,500 jobs among women. And we really feel that economic empowerment of Sri Lanka can only be beneficial to the country. And I particularly remember a meeting Mrs. Malini Jayasekara. So it's a lady who is 73 years old, 73. And she has a small plot along the river, and she manages to grow 100,000 plants of coffee a year thanks to this project, just because she's the best at composting, she's the best at managing people who may have difficulties, and she's the best at delivering, at 73. I was very impressed. And when I spoke to her, I asked her what was the most crucial element in your energy and in developing this business community. And she said, moral support. And that's why this business center is so important. We have seen the 1,500 registration, e-registration, and this is very important. But the statistic I like very much is the 65 banking clinics or the 73 market information. This is moral support for entrepreneurs, and that makes a huge difference. If people are self-confident, they bring economic growth. And that's why we are very proud to be here. So to finish, I wish to thank once again the ambassadors who came here. They are crucial and at the heart of whatever the EU does here in Sri Lanka. And our partner, CARE Deutschland Luxembourg, Chrysalis, British Council,
and Minister and his administration. Thank you very much. Thank you very much. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මීළඟට මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ශුද්ධ මූල්‍ය ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ෂෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමනි ඔබතුමාටයි මගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. විශේෂයෙන්ම අපිට රටක් හැටියට අද ඊටාම වැදගත් අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජනයන් කිහිපයක් සිටිනවා. First of all, I would like to welcome and thank His Excellency Denis Shaibi, Ambassador to the European Union delegation to Sri Lanka as well as Maldives. Also His Excellency Holger Seubert, Ambassador of the Federal Republic of Germany. Her Excellency Rita Manela, Ambassador of Italy to Sri Lanka. His Excellency Eric Laberthew, Ambassador of France to Sri Lanka. Her Excellency Tanya Gongrip, the Ambassador of Netherlands in Sri Lanka. Mrs. Ashika Gunasena and Mrs. Krishanti Gunasekara of Chrysalis. District Lekamtuma, Pradhana Lekamtuma, Vyapruti අධීක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කරුණාරත්න මැතිතුමා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ගේ නමස්කාරයි. First of all, as I said earlier, I wish to extend our gratitude to the European Union and its member states for assisting Sri Lanka not only to set up the business service centers and to improve entrepreneurship in Sri Lanka, but in all the other ways. And also I'm very extremely happy and honored privilege to have all your excellencies here with us in Nuwara. We know you all have a very busy schedule. Despite that, traveling all the way from Colombo to Nuwara, we appreciate it very much. Once again, it's a great pleasure for having you with us. And we hope you will continue to support us in all the ways you have helped Sri Lanka in the past. And we are very confident that we will work very closely with the EU as well as its member states. අපි රජයක් හැටියට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන සහ එහි සියලුම සමාජික රටවල් සමග ඉතාම කිට්ටුවෙන් කටයුතු කරනවා. උන් විසින් අපිට ලබා දෙන සහයෝගය අපි ඉතාම ඉහළින් අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන තුල අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයේ 55%කට ආසන්න නිෂ්පාදනයක් ආදායමක් අරගෙන ඉන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ඒ වගේම ශුද්ධ ආයතන ඒ වගේම අපේ රටේ සේවා නියුක්තිය පැත්තෙන් ගත්තොත් 40%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් අපේ රටේ සේවා නියුක්තිය වෙනුවෙන් දායකත්වය දක්වලා තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී සමාජය තුලත් අනිකුත් වැඩ කටයුතු තුලත් ඒ ලබා දෙන දායකත්වයට නිසි ගෞරවයක් සහ පිළිගැනීමක් ලැබුණාද කියන එක අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී මේ 55%කට ආසන්න ජාතික ආර්ථිකයට ආදායමක් ගෙන කණ්ඩායමත් 40%ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සේවා නියුක්තිය සපයන කණ්ඩායමට වඩා ඉහළ
වටිනාකමක් සහ ගෞරවයක් අනික් කණ්ඩායම් වලට හිමි වෙනවා බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකට මූලික හේතුවක් තමයි ඔබ වගේ ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී මේ ජාතික ආර්ථිකයට දක්වන සහයෝගය කිසිම තැනක ලියවිලා නැහැ. අපි දකිනවා ඔබේ නිෂ්පාදන. ඔබ ආයතන හැටියට කිහිප දෙනෙකුට රැකියා අවස්ථාවන් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි කිසිම වෙලාවක ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ලියාපදිංචියේ ඉඳලා අනිකුත් රාජ්‍ය සේවා සපයා ගැනීමේදී ඔබ නිල වශයෙන් ඒ සේවාවන් සපයන කණ්ඩායම් හැටියට හඳුනාගෙන නැහැ. එහෙම හඳුනාගන්න ක්‍රමවේදයකුත් බොහෝ අවස්ථාවන් වල තිබිලා නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදයට ඇතුළත් වීමට ඉතාම දුෂ්කර කාර්යයක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අරමන ව්‍යාපාර සේවා මධ්‍යස්ථාන තුල ඔබ සමාජයේ පිළිගත් ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් වෙනව විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් වැඩසටහන තුල මම දැක්කේ ව්‍යාපාරිකයා ව්‍යවසායකයා බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. අද අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය මේ පවතින ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය තුල අපිට වැඩියෙන් ව්‍යවසායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි රජයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය මේ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශාල අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. අපි 2022 අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු අයවැය ලේඛනය ක්‍රියාත්මක වීම තුළ අපේ වැඩිම අවධානය අපි සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම සමාන ප්‍රතිපාදන එක දුෂ්කර ප්‍රදේශයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අගනගරයට ළඟ පළාතක වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනෙකුටම වෙනසක් නැතුව සමාන ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා තියෙනවා. ඉන් 140කට වඩා වැඩි අනිවාර්ය ප්‍රතිශතයක් ඔබ වගේ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසායිකත්ව සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ජීවනෝපාය වැඩසටහන් වලට යොදවන්න ඒ මුදල් වෙන් කිරීම කළා තියෙනවා. එහෙනම් රජයක් හැටියට අපි ඔබතුමන්ලා කෙරෙහි තා විශාල විශ්වාසයක් තබලා තියෙනවා. ඔබේ හැකියාවන් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාර සේවා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රතිවිත කිරීමේ වැඩසටහනකුත් අපි ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඊටාම වැදගත් ආයෝජනයක් යුරෝපීය සංගමයේ EU එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට සම්පතක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට ලෝකයේ දියුණු රටවල් වලට නොදෙවෙනි පහසුකම් සහ පහසුකම් වලින් යුත් මේ මධ්‍යස්ථාන ලබා දීලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රජාව ඉන් ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම. එහෙනම් මම විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යාංශයක් හැටියට බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා මේ දිස්ත්‍රික් 4 මොණරාගල බදුල්ල නුවර එළිය මාතලේ කියන දිස්ත්‍රික් 4 ප්‍රථමව ඒ වගේම අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලගේ තුමියන්ලගේ සහයෝගය අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් හෝ 5 දෙනෙකුට වඩා වැඩි ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් මහජනතාවට සේවා සපයනවා. මේ අය හරහා මෙම මධ්‍යස්ථානයේ සේවාවන් ලබා ගැනීම ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කිරීම වැදගත් වෙනවා. මම හිතනවා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා ඒ වගේම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමාලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා. මොකද මේකෙන් එකක් ඔබ ලියාපදිංචි ගත ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා වගේම ඔබ මේ වෙනකොට ලියාපදිංචි නොවි කොතරම් මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කළත් අද ඔබ බැංකු පද්ධතියට යද්දී ඔබට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඉල්ලන ඒ විස්තර ටික ලබා දෙන්න ඔයාලා සුදුසුකම් සපුරලා තියෙනවා. හැබැයි කොහෙවත් එය සටහන් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේම පවතින සමෘද්ධි බැංකු පද්ධතියට ඔබ ඇතුළත් වීම ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු පද්ධතියට ඔබ ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අපි වැඩසටහන් කිහිපයක් ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල ආරම්භ කරලා අපේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගයත් ඒ සඳහා ලබාගෙන ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය කරලා රටට ඔබ සපයන සේවාව තවදුරටත් විධිමත් ක්‍රමවේදය තුල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරනවා. මම ඊට වඩා කතා කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මේ සියලුම තානාපතිවරුන්
තව වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. අපි කාලය ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. හින්දා මම ඊට වඩා කාලයක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම මේ සේවා මධ්‍යස්ථාන පුළුල් කිරීමට අපිට කිලිනොච්චිය සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුළුල් කිරීමටත් ඊළඟට අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවල පුළුල් කිරීමටත් අවශ්‍ය සහයෝගය අපිට ලබා දෙන්න කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Honorable State Minister Shehan Semasinghe. We at Chrysalis want to take just a few minutes to remember and appreciate a few people who have stood by us, supported us, and encouraged us to push forward and achieve this concept of a business service center. May I call on our board chairperson of the Board of Directors of Chrysalis, Ms. Nelun Krishanti Gunasekara, to present the first token to the Honorable State Minister of Samurdhi, Household Economy, Microfinance, Self-Employment and Business Development, Mr. Shehan Semasinghe. I now invite Ms. Ashika Gunasena, CEO of Chrysalis, to present the token to Mr. C.D. Kaluarachi, or more fondly known as Mr. Kalu, Additional Secretary, Ministry of Samurdhi, Household Economy, Microfinance, Self-Employment and Business Development. I now invite my colleague, Mr. Hamad Rizlan, Head of Development Services, who has spent many sleepless nights and days away from home to make this a reality, to hand over a token of appreciation to Mr. Padmasiri Gunawardena, consultant to Chrysalis, Mr. G, as we fondly call him. He has been a pillar of strength for us in every step of the process. There are three other gentlemen whom we have to honor, but they're not here today, but I think I should say their names. Mr. Neil Hapuhinna, Secretary to the Ministry of Samurdhi, Household Economy, Microfinance, Self-Employment and Business Development, and also Mr. Tajuddin, Mr. Monty Ranatunga, and Mr. Chandana Loku Hevage. Thank you very much. අද දවසේදී මෙම උත්සවයේ කටයුතු අවසන් කිරීමටයි අපි සූදානම් වන්නේ. අවසානයේ ස්තුති කතාව කිරීම සඳහා මා බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කොට සිටිනවා දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂකතුමන්ට. This is the last item on the agenda. It's the vote of thanks. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. උඩ හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සවිබල ගැනීම සඳහා අද දින ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපාර සේවා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ කටයුත්තට සහභාගී වුණ සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන විදේශීය තානාපතිතුමන්ලා සහතුමියන්ලා ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ නිලධාරීන් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සියලුම රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන ඔබ තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාගේම අවසරයි මා සූදානම් වන්නේ අද දවසේ අවසන් කටයුත්ත සිදු කරන්නට. ඇත්තෙන්ම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සමෘද්ධි ගෘහාර්ථික සුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සේහන් සේමසිංහ මැතිතුමාට මා ප්‍රථමයෙන් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම මහජන නියෝජිත තුමන්ලාට ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාට අපි ආරාධනා කරා ඒ වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සියලුම නියෝජිත මහත්වරුන්ට මා මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම නුවරඑළිය නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු
සියලුම මහජන නියෝජිත මහත්මීන්ට මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන ගරු අමාත්‍යතුමාගේ එම මැතිනියට ඉතාමත්ම ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන අපේ විදේශීය තානාපති කාර්යාල නියෝජනය කරන යුරෝපා සංගමේ ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයින නියෝජිත මණ්ඩල සභාපතිතුමා, ඒ වගේම ෆ්‍රාන්ස, නෙදර්ලන්ත, ජර්මන්, ඉතාලි යන රටවල් නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති තුමියන්ලා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. තුමන්ලාට ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන අපේ දිසාපතිතුමා, ඒ වගේම ප්‍රධාන ලේකම්තුමා, ඒ වගේම සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ සහ අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම්තුමා, ඒ වගේම අපේ සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශයෙන් පැමිණි සියලුම නිලධාරි මහත්මීන්ට මා මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත සම්බන්ධීකරණය කරමින් ලංකාවේ අපි වෙනුවෙන් අපේ දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් කටයුතු සිද්ධ කරලා දුන්න ක්‍රිසලිස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සභාපති ගුණසේකර මැතිනියත්, ඒ වගේම ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂිකා ගුණසේන මැතිනියත්, ඉතාමත්ම මැතිනියටත් එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මා ඉතාමත්ම හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුත්තේදී අපත් එක්ක සම්බන්ධ වන සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියන්ලා, ඒ වගේම අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන සියලුම නිලධාරි මහත්මීන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මා ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන අපේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සියලුම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව නියෝජනය කරන මහත්මීන්ටත් මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා SS Holding හා නීට් සොලියුෂන් ආයතනය සම්බන්ධ වුණා. ඒ වෙනුවෙනුත් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අද දින මේ කටයුත්ත ආවරණය කිරීමට පැමිණි සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ටත් ස්තුතිය පුද කරමින් නැවතත් මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නට සහයෝගය දුන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මා ස්තුති කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellencies and distinguished guests. Yeah, please have a look at the exhibition that is outside. The SMEs have come and set up since morning, and they would love to do at least if you drop in for just a few seconds. Thank you very much.